Moshpit Passion, for the passion of music. Herzlich willkommen hier bei Moshpit Passion auf YouTube. Ich bin der Kajo und heute hier zu Gast der liebe Billy. Der hat ein neues Album raus, über das wir sprechen werden, nennt sich Leaders and Liars. Und natürlich, in welchen Bands er zuvor gespielt hat, muss ich euch ja nicht sagen, wie unter anderem Powerflow, Biohazard und jetzt halt auch mit BillyBio zurück. Ich dachte es gerade am Anfang, Leaders and Liars ist das neueste Album von Billy und ihr könnt es schon im Hintergrund sehen, das Album Artwork. And Billy, great to have you here. I guess it's our third interview, actually, when I founded Moshpit Passion 4 years ago. So every year you can say that we are doing something together. Again, thank you very much. And first question is, how are you? Dankeschön. Gute unterstützen. Geht's gut oder was? Great. And that's it. Things are great, man. It's great to talk to you again. The new record behind me. I painted the wall in my kitchen. My wife is gonna kill me now. Kidding. So we had a tour for this month, and I was supposed to be in Europe at this time, and that got canceled because of Omicron and COVID, which sucked. But I'm super happy and excited that the record's finally out and here to talk to you about it. Also Billy sagte gerade auch, er ist froh, dass das Album raus ist. Normalerweise wäre er auf Tour, aber natürlich durch die aktuelle Lage ist das halt nicht möglich. Und my first question is about, of course, your new record. There are 15 tracks on it. So for me, it seems like that you planned something like a double record. Is it so, or why are so many songs? I mean, I like it. I like more songs than 10 or 11. You have 15 tracks on your new record. And was it originally planned like a double record or something like that? Yeah, actually, there's more. I couldn't fit them on the record, but there comes a point where I don't sit down and write for a record. I don't sit down and say to myself, okay, this is the direction I want to go in. This is what I want to sound like, and this is what I'm going to try to create. I just let my music flow. I've always been like that, from Biohazard to Powerflow. I don't try to guide my creativity. I just let it flow. And there comes a point where the songs suddenly magnetize together. They just seem to connect and jump out of the speakers in a sense and say, I'm fucking Leaders and Liars. This is the record. And I'm always writing, I'm always recording new songs. But when that point happens, that's when I say, to myself, I'm like, cool, it looks like I have a record. Or then I send, the record out to the record label and the people that I bounce my ideas off of creatively. And then it becomes something that's tangible, something that you can touch. Before that, I think the songs, they all stand on them by themselves. I don't want to talk about them. You want to translate that? Ja, also Billy sagte gerade, weil ich ihn gefragt habe, da sind 15 Songs auf dem neuen Album drauf und ich habe ihn gefragt, ob das nicht ein Doppelalbum eher ist, und er sagte, ja, das ist normalerweise so, wenn er einen Song schreibt, an einem ganzen Album, dass er halt immer am Ball bleibt, dann lässt es halt immer fließen. Also kommt der Song und jener Song und jener Song und irgendwann sagt er, habe ich ein vervollständigtes Album. Das schickt er natürlich dann an das Plattenlabel, die gucken natürlich auch nochmal drüber und so ist es halt ein Spiel von quasi geben und nehmen und irgendwann steht dann das Album so, dass er halt dementsprechend zufrieden ist. So I translated, do you want to add something or are you done with your answer? I can talk for hours, dude. I don't want to speak too much and have it the translation, some things be lost in translation. But the point is, I focus on one song only when I'm creating. I'm not, even though hardcore and punk rock and metal are my influences, I'm not a caveman songwriter. I look at myself as an artist. I create something, and over the years, I realized that what I create, it's pretty much my whole life is my art. I
just as much attention to the artwork behind me, to the videos, to the imagery, to the packaging of the CD and the vinyl. It's all one expression, you know. And in the past, I always paid attention to those details, but I think doing my own thing as BillyBio, I feel like it's the most purest representation of who I am as a person, as an artist, as a musician. And it's important that I share everything that I want to share in the proper way. Billy sagte gerade halt, also wie er sich gerade sieht und befasst und sagte, BillyBio, das ist er quasi in seiner reinsten Form und das, was er macht, seine komplette Kunst, das spiegelt sich auf sehr, sehr vielen Ebenen wider. Das ist nicht nur die Musik, sondern es ist sein Leben, also die ganzen Songs, die er auch schreibt, es handeln darüber. Man sieht es auch im Artwork, es geht über das Packaging, über die Vinyl, über die CD. Da sind sehr, sehr viele Schritte drin, die aufeinander basieren und auch ineinander übergehen und auch zusammen auch miteinander eingreifen. I want to ask you, I don't want to give this topic so much space, but when it comes to the songwriting, how big is the impact of the last 2 years when it comes to the lyrical theme of your new record? Well, I think every band that I've ever really felt like I fell in love with. Their second record is made and created after you do a first record and you spend time on tour and you kind of, at the time of the first record, you don't know each other as well in the band, and the music is new, the relationships are new, and then you spend time in a van, and if you're lucky, you're on a tour bus, but you travel around the world and you play your music and you get very close. The second record for every artist that I ever loved, for Biohazard, it was Urban Discipline. From Metallica to Megadeth, except for Madball, for example, you're wearing a Madball t-shirt, except for the Agnostic Front record, but the first Agnostic Front, Victim in Pain, was the record that really grabbed me. But the second record of all the bands, it's what really shows the heart and soul, the meat and potatoes of the band. And for me, it's obviously Leaders and Liars. This is my Urban Discipline, in a sense that I know what I like. I know how to communicate my ideas more freely and more smoothly, and more aggressively, I think. So everything just seems to be more pure, more, you understand what I'm saying? More direct. That's something what I personally can hear from your new record. It's more aggressive, more straight on it, more punk roots. On the first records, there are more, what I say, catchy hook lines on it. For instance, when it comes to your new record, you released it also as a video single. It is Turn the Wounds with this catchy hook. It's got me. Now, on your first records, you got more from that than on the second record. Like I said, it's aggressive, it is heavy. So you can also hear elements from what you say, that you say it's your heart, it's your soul, it's your Urban Discipline Part 2, BillyBio Urban Discipline. That's what I can also hear from your new 15 songs. And now we'll translate it for our viewers. Billy sagte, wenn es halt zu dem zweiten Album kommt, ob das einen großen Impact irgendwie hatte die letzten 2 Jahre. Und er sagte, als das erste Album rausgekommen ist, ist normalerweise so, das ist das erste Projekt, das erste Baby. Man weiß nicht, wohin es genau hingeht. Und von den Rückmeldungen, von den Leuten, von den Shows, sagte er, da hat sich rauskristallisiert, in welche Richtung es gehen soll, welche Identität BillyBio bekommen sollte. Und er sagte auch, von den ganzen Bands, die er hört, von Metallica über Madball bis zum geht nicht mehr, das zweite Album ist eigentlich das,
wo man halt eine Richtung bekommt. Und so ist es auch bei Leaders and Liars, um mal das Beispiel zu nennen. Bei Biohazard war es Urban Discipline und so bekommt es halt eine ganze Form. Es ist auch deutlich aggressiver. Ich persönlich finde es, man hört es auch auf der neuen Platte raus im Vergleich zum Vorgänger. Du hast natürlich auf der neuen Platte Songs wie zum Beispiel Turn the Wounds, da hat man so eine catchy Hook, die kann man natürlich auch mitsingen, wo man auch sagen könnte, ja, passt eher zum ersten Album. Nichtsdestotrotz ist es halt härter, schneller und punklastiger geworden und setzt doch schon sehr, sehr deutlich eine Duftmarke. I want to talk about something interesting because your special vinyl edition in the AFM store, there's an NFT item also as a goodie, or how you can say it. Are you also interested in cryptocurrency, or who got the idea to it? So, yeah, it's actually, I'm surprised you know about it because it's not finished yet. But I've been working on an NFT for quite a long time. And when we were starting to work on the promotion and the organization of Leaders and Liars, I suggested we try to do an NFT based around the record. So the guys, it was supposed to be ready, and with COVID changed, put things behind a lot. So it wasn't ready before the record came out, but we're about to announce it soon. I don't know how you know. I just got an email this morning about it because it's been delayed over and over again. But yes, I am. I'm always interested in new technologies, new evolution in not just finance, but evolution for humankind, whether it's Starlink or electric vehicles or hydrogen vehicles, which I think are the future. It's very interesting for me, and when I can have a chance to learn about something new, I always jump at it. It's interesting what you say about this whole new technology, especially when it comes to COVID in the last 2 years. I know, for instance, a German rap artist, he released also an NFT, or let me say an NFT model, or how you can describe that. And people can buy an NFT, and in exchange, they will get, I don't know, it's also depending what price you are buying it. There's one for $100, $1,000, $5,000. And for instance, if you buy the $5,000 NFT, he will get or she, and I don't know, a gold platinum record, backstage ticket for a show, meet and greet, something like that, that you say, personal artist items in exchange for an NFT, or it's more like a digital document, something like that. It's kind of like, those are called utilities. You want to translate all this first? Ja, I translate first. So, ich habe ihn gefragt über die NFT-Technologie, die aus dem Kryptobereich bekommt. Bedeutet Non-Fungible Tokens. Das sind quasi künstlerische, ja, wie soll ich das sagen, Abbildungen, die auf einer Blockchain ja, installiert werden. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, um das zu erklären. Nichtsdestotrotz, liest euch da mal rein. Das finde ich ein sehr, sehr interessantes Konzept. Wenn ihr euch zum Beispiel die neue Platte von Billy holt, aber es muss die auf 150 Stück limitiert sein. Das ist die goldene im AFM-Shop. Dann bekommt ihr halt einmal dieses ja, Zertifikat mit dieses Non-Fungible Token zusätzlich zu der Platte dazu. Er sagte gerade, ja, das ist jetzt gerade noch so in der Mache, wie und was da genau passiert. Das ist aber auch etwas Besonderes, weil er sagte halt auch, das ist eine neue Technologie, er ist interessiert an neuen Technologien und auch gerade im künstlerischen Bereich könnte das unter anderem ja mit die Zukunft gestalten. Ob es das ist, wird sich das natürlich dementsprechend zeigen. Nichtsdestotrotz sagt er, ist er sehr, sehr offen diesbezüglich. So, yeah, now your turn. So those are called utilities. And I think they're very interesting because it's almost like, besides having the digital artwork and proof of ownership, those kind of extra, like, they're called utilities, but in the, it's kind of like a perk, you know, like a backstage pass or a plaque or something physical. Or so we're planning on doing those also, but it's what I like the most about it, it's that it's a direct way to reach your audience.
And I think record labels are probably more afraid of it. So it's like my Patreon. I have a Patreon, and the Patreon, there's different things that you can join up to, but basically all my patrons that support me, they followed the making of Leaders and Liars. I documented it, and I brought them into the creative world. So I like these new mediums. Like in the past, you could bands sell VIP tickets where you can get a backstage pass. There used to be a big, but for Biohazard, we had a huge fan club. And now Patreon is like a digital fan club. So I love how the evolution changes things and kind of like excels off of the shoulders of giants from previous inventions. And that makes the world really interesting, fun to pay attention to. Sagte gerade in diesem Bereich Non-Fungible Tokens ist es so, man kann es vergleichen mit einem Patreon-Account, ne, da sind halt Künstler online. Da kann man halt Sachen kaufen oder verschiedene Abo-Modelle hat man da, wo man einen gewissen Betrag zahlt. Das ist dann jedem selber überlassen, wo er dann dementsprechend teilnimmt. Bekommt dann natürlich im Gegenzug etwas zurück. Und er sagte gerade auch, diese Non-Fungible Token-Technologie, so wie er sich das ausgedacht hat, die funktioniert ähnlich. Man wird dann, ich sage jetzt mal, irgendwie 2, 3, 4 zur Verfügung gestellt bekommen von seiner Kollektion. Die wird dann je nachdem ausgeschüttet. Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen. Und dann habt ihr quasi ein Goodie. Dann könnt ihr, wie er gerade auch sagte, könnt ihr halt, weiß nicht, ein T-Shirt gewinnen oder irgendetwas anderes, ein Meet and Greet und so. Und das wird sich aber auch jetzt erst in den nächsten Wochen zeigen. Sagt er aber auch, dass das auch dieser Nachfolger ist. Am Anfang mit Biohazard gab es einen Fanclub, dann gab es Patreon und jetzt gibt es das halt im Bereich mit Non-Functional Tokens. So, yeah. I have to say, I think it's great that you're translating into German. Eu falo português, eu falo Liechtensteinska. Je ne parle pas français, but my German is horrible. But you're so fluent, and I think it's great that you offer your followers English and German, because that's your culture. And I love and respect that very much. So thank you. Thank you very much. I have to say sorry about my rusty English a little bit, because last time, I don't know, talking English was 6 months or so, and I have to speak it every day to be in shape, more or less. And something like this, I'm like, oh, what's it word calling? And is this the right sentences? Does it make sense? But I try my best, and thank you very much that you're not laughing at me for this. Oh, your English is great, bro. Thank you very much. Billy sagte nochmal gerade in Bezug darauf, dass er es gut findet, dass wir hier halt für euch extra anbieten, das einmal in Deutsch und in Englisch anzubieten, also doppelsprachig, und er es halt sehr, sehr schätzt und mag. We talked a little bit about your record cover, and for me, my day job, I'm a graphic designer, and of course, when I saw this, it was like, wow, that's cool, especially from a hardcore perspective, because usually if I look at artworks, no offense or something to the classic hardcore types, but they are like this, a typical band photo, and there's this high school typeface on it, but this, what you got in the background, it's like more artistic, like wow, that's cool, that's painted, and it's an illustration actually. And what can you tell us about the designer, and also your direction to say like, hey, you did something like like with Biohazard or with your first debut record is similar. It's a picture, it's a photography of yourself. What was the reason for you to say, hey, now I do something different, more artistically, if you can say it, or illustration way? Well, I never want to redo the same thing. This record is, like I said, it's much more intense, much more artistic, much more authentically me. I feel like, and I always try to do this, I want to take a cable and plug it into my heart and soul and plug it into your ears and hopefully try to give you exactly my emotion, my feelings, my energy, my angst. On the artwork, I worked with my friend with True Eyebrows. He is a buddy of mine from New York, and we've been friends for years. We tried to work together in the past. On this record, I sent him some music while I was working and writing, and
as that song started to come together, I started to see this image for Leaders and Liars. And it was, at the time, I wasn't sure of the title, but the song Leaders and Liars was obviously sticking out as a favorite that was going to be on the record. So I sent him a few different songs, talked to him about my ideas, and I explained what I wanted to kind of show, and he nailed it. So we went back and forth, and I'm very happy, and that's why we released, we have a gold version gatefold that has a limited edition version of the album artwork printed up on lithograph, and it's really awesome. Also ich sagte gerade zu den neuen Songs und auch gerade, besser gesagt, zu dem Artwork, weil ich ihn diesbezüglich gefragt habe, weil es ja sehr, sehr anders aussieht. Normalerweise ist ja ein klassisches Hardcore-Album, ne? Ein Foto von der Band und dann dieses Typeface, diese Highschool-Schrift. Und er sagte, ja, er wollte etwas komplett anderes machen, wollte auch was machen, was ihn halt repräsentiert, etwas Neues, einen anderen Weg gehen. Und ich hatte ja mit seinen Kollegen zusammen sich hingesetzt, hat gesagt, okay, was können wir anders machen, und hatte ihm das ganze Album geschickt, und der Song Leaders and Liars ist dann halt der Song, der halt hervorgestochen ist, und hat sich davon inspirieren lassen. Und etwas, was ich sehr, sehr schön fand, was Billy sagte, Bezug auf seine Musik, sagte er, die er hier veröffentlicht oder was er immer veröffentlicht hat, ja, die stammt direkt aus dem Herzen, und er möchte am liebsten, um das sinnbildlich halt zu sprechen, dass das eine Verbindung ist von seinem Herz bei uns hier in die Kopfhörer, in die Ohrmuschel sozusagen, dass das dort dementsprechend transportiert wird. So, yeah, at least when we come, oh no, my second last question, sorry, is when we talk about your record is, how did you manage to record everything during the last years? Because there was COVID, there was a lockdown. I know you have some other project, and your musicians, for instance, like Raz, your bass player, he's also playing in different bands. How did you manage everything? Yeah, and to finish that record, was there some kind of sessions, or was it like sending back and forth files, or both? Actually, neither. So Rod right now is on tour with Korn. He normally plays with Suicidal Tendencies. Dan plays with Zebrahead and Death by Stereo. Robbie plays with Exploited, and Fred Aiken Rios, my drummer, who also plays with me in Power Flow. But it's a solo project, so I write everything. I play everything. I make it's almost a finished version. On my Patreon, there was a song I documented the making of the song, which was the first single called "One Life to Live," and it shows a chronological progression of the song. Me sitting in my living room playing acoustic and just coming up with these different riffs, and then putting the song together. And it progressed into me in the studio and playing drums and laying down bass guitar and then vocals. And then after I have my vision, it's kind of like a painter. You have a picture in your head, you know what you want to paint. So I need to see that vision clearly. I need to feel it and see it from the first seed to the final moment I hang it on the wall. And what I don't do, and what no artist, I don't know any artist to do this. You don't, when you finish your painting and you put it on the wall, you don't invite your friends over, give them a paintbrush, some paint, and a bunch of beer and say, go ahead, change what you want to change. So my vision stays pure, and it's important to me that what I want to say is not tainted or changed. And the guys, so once I have that painting, so to speak, my painting on the wall, then I bring in the guys, Fred, Ra and Dan, and we add their parts to it. But it's easier to do that as a solo artist versus if it was Biohazard. Ich habe ihn gefragt, wenn es halt zu der neuen Platte kam, ja, wie das Zusammenarbeiten halt während der letzten 2 Jahren war, weil es war ja Lockdown, Corona, dann ist es so, dass Billy auch noch in mehreren Bands mitspielt und dort Sachen produziert, oder auch seine Bandmitglieder selber, die sind ja auch in mehreren Bands drin, wie das halt funktioniert hat, ob die halt sich Files geschickt haben oder Sessions hatten, und sagte so, nee, ganz anders, er hat das komplette Album gespielt, unter anderem auf Patreon hat er das dokumentiert.
dass er halt mit einer Akustikgitarre in seinem Büro sitzt, hat dann einen Song geschrieben, hat sich dann hingesetzt, dann hat er ein Schlagzeug gespielt, dann hat er Bass gespielt, Gitarre gespielt, bis der Song halt komplett fertig war. Und im Anschluss hat er dann ja seine Freunde dann eingeladen, die auch auf dem Album vertreten sind und gesagt hat, so sieht das Gerüst aus, bitte spielt mir das genau nach, damit halt so wenig quasi von dem Originalen verloren geht, weil er das auch sehr, sehr schön mit einer Metapher erklärt. Zum Beispiel jemand, der Maler ist, der hängt das Bild auch nicht irgendwie an die Wand, lädt seine ganzen Freunde ein mit einem Bier und mit einem Bleistift oder sonstigen Geschmiere und sagt, ja, wie findet ihr das? Und die ja, krickeln darum rum und sagte halt auch dementsprechend, dass das Gute wäre, dass er ein Solokünstler ist, weil nämlich diese Freiheiten in einer Band, wie zum Beispiel ja Biohazard, die hatte er da nicht. So, yeah, I want to ask you about your next projects. Your new record is out. I know that you will be on tour in summer. You will play also in my hometown at the Nord Open Air in Essen. But what else? So as we're talking, I have a text message from Sendog, right? Yeah. And another text message from Fred wrote, one of the guys from Onyx. So that's all I'm going to say. That's great. So I'm always writing. There's more BillyBio. Right now I'm focusing on getting on tour, coming to see you guys, and then to play these songs live. For 2 years, yeah, we haven't seen many concerts, and I haven't been able to play live. The last concert I played was with Powerflow in downtown LA. And then before that, I was on tour with Agnostic Front, H2O, and Gorilla Biscuits, and that tour was amazing. So I'm looking forward to going on tour, and it's all one art for me, and I love doing what I do. We have new Powerflow coming out soon. It's almost finished, but the BillyBio chapter is not a chapter. I kind of look at it like it's a collection, and each little book, there's a Biohazard book, there is a Powerful book, there's a Suicide City book, there's a Blue book, but it's all me. It's all different chapters and different relationships that I have with different musicians and artists. And I love sharing that. I love doing that. So there'll be another BillyBio record, but right now, crank up the new record, Leaders and Liars, turn it up fucking loud so your fucking neighbors yell at you and call the cops, but enjoy it because it's fucking kick-ass. Ich habe mir als letzte Frage gestellt, wie die nächsten Pläne halt dementsprechend aussehen. Also eine Live-Tour wird definitiv dabei sein. Im Sommer kommt Billy unter anderem nach Deutschland, wird im Essen spielen, auf dem Nord Open Air. Er sagte aber auch, ja, es gibt halt neue Projekte, unter anderem Sendog. Und dann sagte er nur, ja, also vielleicht neue Powerflow, wer weiß, unter anderem. Und ja, er hat noch natürlich andere Projekte. What? And also I got a text from Fred Rowe, one of the guys from Onyx. The band Onyx, remember Onyx? Onyx, of course, yeah. You did a song with them. 2. Yeah, yeah. No, nice. A song called Slam and another song called Judgment Night. Ja, I'm sorry to interrupt. Judgment meint, ist legendary. Ja, also er hat mich gerade noch mal kurz unterbrochen, sagte, er hat gerade noch eine Textnachricht reinbekommen von Onyx. Also ihr kennt vielleicht den einen oder anderen, weil Billy hat ja Sachen mit denen zusammen gemacht. Judgment Mind ist ein Beispiel. Also seht, da kommen verschiedene Sachen. Und er sagte auch, die Musik, die er macht, es gibt verschiedene Chapters, also es sind verschiedene Teile seiner Musik. Es gibt etwas von Powerflow, dann gibt es BillyBio, dann gibt es Biohazard, dann gibt es aber auch andere Sachen mit Onyx, die er da gemacht hat und die es auch in Zukunft wieder geben wird. So Billy, thank you very much for the interview. I asked our community if they got questions, and unfortunately, that's no bullshit what I'm talking. I got 20 replies and 19, they are more or less similar, asking about Biohazard. The thing is, the question is, let me say you answered this, I don't know, a couple of days ago. It's all on the internet about a reunion thing. You answered this already, so it doesn't make sense that I'm asking you this again because it's out there. But there's something interesting. There's an interesting question because Kreator, the metal band, they are here from Essen, from my hometown, and you did a tour 30 years ago when they released their hardcore record Renewal. And somebody asked, what was your first impression
when you hear that the thrash metal band from Germany is coming to the US. I know you toured also with Kreator here in Europe, but yeah, do you remember that your first impression when you heard Kreator, a thrash metal band around 30 years ago? Yes, the new Kreator record is great, by the way. I heard one song, and Mila sent a message to me the other day about my new record, congratulating me. So we're good friends, and that friendship we formed from those tours has been long lasting. I have so many great memories. I think it's one of my most fondest touring experiences that I've had. And how do I feel? How did we feel? We were fans of Kreator. We knew Kreator before we toured with them, because they had been around for some time. And I thought that it was really awesome and ballsy and risky for them to take us on tour, because nobody knew who Biohazard was. But they believed in us, they liked us, and we became good friends as a result. So it was a good memory, and Essen has been a big second home for us, so to speak. Ich habe ihn gefragt, also nach unserer Community-Frage, um es kurz zu machen, viele haben leider das Gleiche gefragt und da war eine Frage halt so, ja hier Kreator, ne, die kommen ja aus Essen und Biohazard haben ja mit Kreator getourt, ob Billy weiß, wie seine erste Erinnerung war, und er sagte, damals war es so, dass die Band halt zusammen getourt hat und die waren schon sehr, sehr große Fans, bevor die gemeinsam auf Tour gegangen sind, und die Freundschaft, die damals geschlossen wurde, die hält tatsächlich bis heute an und ja, war eine Rieseninspiration, man steht immer noch im Kontakt, schickt sich Sachen hin und her und ja, hat den größten Respekt und sagte halt auch, dass für die Band selber, also jetzt für BillyBio und die anderen halt Essen, dadurch, dass sie halt so häufig hier spielen oder auch eine Verbindung haben, quasi eine zweite Heimat geworden sind. So Billy, thank you very much for the time, for the interview. If you have anything left to say or to share, you can do it now. Yes, I do. I have lots. Thank you for the time. The time that we're living in right now is scary. We went through 2 years of being locked down in a pandemic. No one knew, because we're misguided by leaders who, in my opinion, are full of shit. It was shocking that there was no plan for something like this to happen, because it seems, in retrospect, it seems so easy for somebody to have the insight to say, maybe there could be one day a really bad virus that spreads very quickly. We should make a plan. Instead, we had leaders all over the world that just lied and tried to make us feel safe. And none of us felt safe. None of us appreciated being lied to, hence the title of the record. The true leaders, in my opinion, are the ones who don't ask for your vote, the ones who don't want to be put up on a pedestal. They're the ones who are standing next to us with their arm around us, standing equal. Those are the true leaders. And that's what we need more of. We don't need a popularity vote. We don't, and not to get all political, but the record is filled with issues that everyone can relate to. Mm-hmm. We've seen a crazy world unfold. And as soon as we take the masks off, we're at the beginning of World War III. And that is another crazy thing. At this day, sorry, I know you need to translate. Sorry. Ja, also habe ihn gefragt, ob er noch irgendetwas zu sagen hat zum Schluss, und sagte so, ja, hat halt über den Albumtitel gesprochen, Leaders and Liars, woher das basiert. Er sagte halt seiner Meinung nach, ist es so, dass wir eigentlich in so einer Situation, wir brauchen Leute, die uns führen, die uns Sicherheit geben, die uns Halt geben. Diese Menschen vergisst er. Stattdessen, seiner Meinung nach, haben wir halt Politiker, die halt leider lügen, keinen Plan haben, uns Sachen vorgaukeln, die leider nicht so schlimm, die halt in so einer Situation sehr, sehr schlimm sind, aber jedoch nicht so schlimm erscheinen lassen. Und das ist etwas, was ihn nervt und anfrisst. Da halt basiert halt auch der Titel drauf. Und es ist auch so, dass er sagt, er hat auch die Schnauze voll von Menschen, die sich irgendwo oben hinstellen und sagen, hey, wählt mich, gebt mir eure Stimme, das ist etwas,
was hier jemand braucht, ich brauche noch mehr Mauer, ich brauche noch mehr Pracht. Und dann sagte so, nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht noch einen, der sich irgendwo oben hinstellt und sagt, bitte votet mit. Wir brauchen halt Menschen, die halt nebeneinander stehen. Wir brauchen Leute, die zueinander halten, die auf einer Augenhöhe sind, die mehr halt, ja, mehr gesitteter sind, mehr nah am Volk. Und das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Appell, worum es halt ja in seinem Album geht, wo er auch sagte, textlich gesehen sind sehr, sehr viele Inhalte da, wo halt jeder auch etwas Persönliches mit verbinden kann. I translated, yeah. Do you want to add something? I wish I could speak German. Billy, thank you very much for the interview. I wish you all the best. I hope we will see us in summer at the Nord Open Air here in Essen. I wish you also all the best with Leaders and Liars, your new record. For our viewers out there, I put everything down below in the description where you can order the new record. I can only tell you, buy the one with the NFT and the special artwork. It's a gold vinyl edition at the AFM Records online store. You will also find the link down there. Thank you very much, Billy. See you next time. Bye. Thank you, bud. Take care. Bye. Mosh pit passion, for the passion of the music.